Hi everyone, welcome back to our class today. It is our last class of the week. We made it to Friday. Welcome everyone. If you are connecting, let me know. Send your name, where you are from. All right, got a couple people connecting here on Instagram, slowly but surely on Facebook and YouTube as well. We are live in Latin America, in Spain. Maybe there are some of you connected from the United States. Cuéntame aquí en los comentarios. Where are you connecting from? Nicolás and Andorra. All right, nice to see you here. I'm from Colombia. My name is Albedo. Hello, nice to see you. Thanks for joining. Ready for some special tips today, hopefully. Hoy vamos a hablar de 3 tips de cómo puedes practicar inglés en la casa. Súper importante. Y tal vez como unas ideas divertidas para que ustedes puedan practicar con amigos o solito. Entonces, bienvenidos a la clase. Okay, Kenny from the Dominican Republic. Nice to see you. Claudia from Argentina. Thanks for joining us. Hi, Vilma. Orlando. Okay, you're in Orlando, but you're Brazilian, Sergio. All right, welcome to our class. Guzman Alejandro from Denver, Colorado. My brother lives in Colorado. Thanks for joining. Christian, nice to see you here. Mis amigos en Facebook, cuéntame aquí en los comentarios. Where are you guys connecting from? Welcome. If you were here on YouTube, let us know. Gisele Silva, located in Tampa, Florida. Very good. Hi, Roxana. Nice to see you. Okay, Patty from Tabasco, Mexico. Argelia from Chile. Jose from Peru. Excellent. Angie, thanks for joining us from New York. Okay, Yareli says, yo quiero aprender inglés. Bueno, vamos a practicar un poco de inglés hoy, más que toda la parte de listening. Hoy es una clase más casual, donde yo voy a compartir algunos tips para practicar inglés en la casa, pero si quieres aprender inglés con Open English, ahora es el momento para empezar porque estamos en promoción, 60% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, recuerda, si quieres más información sobre el precio, la promoción, los horarios, cómo es el proceso de inscripción, puede enviar un mensaje aquí en los comentarios, info, para que podamos contactarte con más información. También tenemos la página web, openenglish.com, Facebook y YouTube. Voy a dejar un link en la descripción para que también puedan hacer clic para más información. Ok, Pablo, nice to see you. Entonces, recuerden, palabra info para más información sobre el curso. También, si quieren escuchar el podcast de Open English, bueno, vamos a estrenar un nuevo episodio muy pronto. Pueden enviar la palabra podcast aquí en los comentarios también. Okay, everyone. Y antes de empezar también, mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos, del estado de Michigan. My name is Maritza. I am from the United States. I always forget to introduce myself, and then halfway through the class, people are like, who are you? What's your name? So, nice to see you all here. Como les mencioné, hoy voy a compartir 3 tips o 3 maneras de aprender inglés desde la casa. Okay, we all like to be in our homes now. So how can we practice English in our homes or in a comfortable setting? So my first tip or activity, I guess first I will ask, who likes to cook here? Who likes to cook here? Does anyone like cooking here? Cuéntame aquí en los comentarios if you like cooking. Cuéntame. Do we have any chefs here connected with us? All right. Any chefs here? Who likes to cook here? Send me a thumbs up if you like to cook. Thumbs down if you don't like to cook. All right. Kenny Martinez says, me. Okay. Claudia likes to cook. All right. Rodolfo likes to cook as well. Who else? Okay. Me encanta cocinar. Patty, excellent. A mí me encanta cocinar también. Pues a veces me da pereza, pero a mí me encanta cocinar y como inventar nuevas cosas en la cocina. Okay, Luis Orlando doesn't like to cook. Base to Ace loves to cook. Dana likes to cook. All right, la mayoría sí les gusta cocinar. So, majority likes to cook. Even if you're not
the world's best chef or you don't like to cook, one of my suggestions to practice English in your home is to look up recipes in English to make. Uno de mis tips favoritos o como actividades favoritas es buscar recetas en inglés para preparar en la casa. ¿Y por qué? Porque muchas veces en las recetas podemos encontrar como nuevo vocabulario o como medir las cosas en otro idioma. Es un poco difícil. Para mí es súper difícil. Todavía no tengo claro como entre cuchara, cucharita, como las diferentes medidas de, no sé, de cantidades en español. Entonces, eso es muy bueno y una actividad como divertida que puedes intentar en la casa, pero en inglés. So, look up recipes. Remember, this word in English, recipe, R-E-C-I-P-E, recipe, o como receta. Look up recipes in English and have a night with your friends, or maybe you can do like a virtual cooking night with people who want to also learn English, and you can all connect and make a recipe together. So no Spanish, no Portuguese. Try making it all in English. También eso es como una de las cosas súper importantes también. Si vas a mercar un día en inglés, eso es como más difícil para mí que yo, pues, en español que yo pensé. Por ejemplo, como cortes de carne, ¿cómo puedes traducir esto para comprarlo en el mercado? Como pensar en cosas, más cosas así. Okay, so look up your recipes in English and make them with a friend. Jose Leandro says, I love to eat, but not to cook. Okay, Jose, maybe you could find a friend that wants to learn English. They can do the cooking. You can do the taste testing, the quality control. Okay. All right. Base Days just made lunch. All right. I need to make lunch soon. It's getting about that time. Dana Velasquez says, Peruvian food is the most delicious. So maybe you could find a recipe for Peruvian food in English and try and follow it. Or Jose Enrique, you could have a barbecue at your place, a nice little barbecue, and prepare everything in English. So take time to read different recipes to learn about measurements and different kinds of food vocabulary. Eso te va a servir si tienes que viajar un día y entrar a un supermercado donde todo es en inglés. Bueno, ya espero que en ese momento, si ese momento llega a la vida, ustedes ya hayan como preparado un poco de comida en inglés. Okay, all right. Let me see here. Hi, Clara. Nice to see you. Welcome, welcome. All right. Richard just joining us as well. All right. We can also narrate what we're doing in the kitchen, like describing the recipe. Base to ace. That's a great idea. Excellent idea. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios si ustedes han intentado cocinar en inglés o si les parece como esta idea de preparar algo usando una receta solamente en inglés. Let me know here in the comments. Have you ever tried to prepare something only using an English recipe? Or does this idea sound a little scary or maybe a little entertaining? All right, Carillo Manuel, nice to see you here as well. Okay, let me see. Intro Makeup says never. Never tried to make a recipe in English? Well, I recommend maybe this weekend, take time to find a recipe in English to prepare. And you can practice lots of vocabulary. Okay, in homework for school, I did a video making a fruit salad. Okay, Dana Velasquez, that's a great idea. And like Base to A suggested, you can narrate what you're doing to also practice. Okay, Zeda, I'm sorry if I said your username wrong. Hago mis listas de compras en inglés. Eso es una idea espectacular. That's a super cool idea. Make your grocery lists in English. You're practicing writing your vocabulary and different things in English. What a great idea. Okay, so that was tip number 1. Activity number 1 to practice English in your home. Si estás conectando a la clase aquí,
yo estoy compartiendo unos 3 tips para practicar inglés en la casa, que no tiene nada que ver con estudiar listados de vocabulario, ni aprender el verbo to be. Esos son como actividades que para mí me parecen divertidas, que puedes practicar tu inglés en una forma como más fácil y más natural. All right, so number two. All right, so how many of you want to learn English to travel? How many of you connected want to learn English in order to travel? ¿Cuántas personas aquí conectadas quieren aprender inglés para viajar? Cuéntame aquí en los comentarios si quieres aprender inglés para viajar. Let me know here. Tell me here if you want to learn English to travel. Okay. All right. Let me see. Do you want to learn English how to travel? Stephen says yes. All right. Xiomara says yo. Ludmila Sandoval says yo. Tati Aguirre says yo. Me, gracias. Okay. I expected this answer. Yo estaba esperando esta respuesta de ustedes. Que sí. Aprender un nuevo idioma es súper importante para viajar. Y a veces por cuestiones de trabajo, por dinero, es como un poco difícil viajar cuando queremos. O sea, si yo tuviera como no sé, una vida de mis sueños, yo estaría como viajando cada semana a un destino con playa y todo, pero sabemos que eso no es posible para todos. Entonces, hay una manera que podemos como viajar y también practicar nuestro inglés para viajar un día. So here's an idea that we can kind of travel in a way, but also practice our English for a future trip, perhaps. So this can help you set a goal or even just practice speaking English or reading English or consuming different pieces of content in English is find a destination of an English-speaking country and plan your dream trip. Entonces, yo creo que yo soy una loca, que yo llego de un viaje y de inmediato yo estoy como aquí, literal, en Google Sheets, planeando el próximo viaje, hasta los hoteles, mirando los vuelos. A mí me encanta planear los viajes. Entonces, eso es como una actividad adicional. Incluso si no tienes pensado un viaje, puedes como planear un viaje en inglés. So, look for hotels in English. Look up how to reserve a hotel in English. So what kinds of vocabulary and phrases do we need to learn? When we look up on travel websites, set your website to English. Read about the hotel, your dream hotel in English. Okay, Luis Orlando says, I need to travel. All right, I need travel too. I love it. So, create your own dream vacation plan. Read travel blogs in English. En este mundo hay un montón de blogs de viajes en inglés. Eso es como buena forma de practicar, como leer diferentes cosas. Y muchas veces las personas en los blogs, más que todos los blogueros norteamericanos, usan como mucho slang, muchos modismos y tiene como unos tips. Entonces es un inglés como más casual, más cotidiano para ayudarte con ese aspecto del inglés. So, all right. Let me see. Where have I traveled? Danny, you're asking me, where have I traveled? I've traveled to quite a few places, mainly in Central and South America. I've only been to Europe once. So let me know here what has been your favorite travel trip. Okay, let me see. All right, yes, Trivago. You can look up the webpage on Trivago. It's cheap, but you can look up, okay, how do you say this feature in hotel? Si yo quiero como todo incluido, ¿cómo puedo decir esto en inglés? Entonces, cuando estás organizando el viaje de tus sueños, puedes practicar un poco de inglés también. Okay, let me see here. So, plan your dream trip all in English. Read about the destination in English. Learn about money conversion and how to talk about prices and numbers. That is also super important, super important.
Okay. Yes, very good, Marta Lidia. Todo incluido, all inclusive. Yes, you can learn lots of vocabulary, reading travel blogs, and reading different pieces of content about traveling. Set your web browser to English so it doesn't always translate, and you can kind of start thinking about your trip in English. Okay. Have you visited Argentina? Have I visited Argentina? No, I haven't. It's on my list. I would love to visit Argentina. It looks amazing. All right. So, does anyone else have any tips? Any tips for travel and English? We had a suggestion for using Trivago. Any other tips? ¿Hay como otros tips que ustedes tienen para viajar o planear un viaje usando inglés? Esto es como otra actividad que puedes hacer en la casa gratis, súper fácil, soñar sobre las próximas vacaciones. Okay. All right, Mariana, how long, okay, when do we have our live classes? Buena pregunta. Esas clases en vivo aquí en Facebook, Instagram y YouTube tenemos todos los días a las 12 de la tarde y los lunes la segunda clase a las 6 de la tarde, hora central, si no estoy mal. Okay, have I visited Colombia? Yes, Danny, I have visited Colombia. I love it. My husband is from Colombia, so I spent lots of time in Colombia. Luis Gustavo, hello to you in Ecuador. Welcome. All right, travel to Arequipa. It's awesome. All right, hope you can visit Venezuela someday. I hope so too. I would love to visit Venezuela. Richard sharing a travel tip here, accident insurance. That's important. And maybe if you have to get accident insurance in another language, it could be a little tricky. So that's why it's important to study English. Very good, guys. All right. Excellent. So tip number 3. Tip number 3. My last question for you guys is, do you think it's possible to learn English with movies, podcasts, series, music? Let me know here. Do you think it's possible to learn English watching movies, podcasts, series, music? Send me a thumbs up if you think it's possible. Thumbs down if you think, I don't think so, Maritza. I think that's crazy. Let me know here. ¿Ustedes creen que es posible aprender inglés con películas, series, podcasts, música? Okay, Dina says sure. Xiomara says yes. I need my glasses here. Cristiana says yes. Juan Carlos says yes, exclamation. In my opinion, that helps a lot. Very good. Marce says yes, it is. Absolutely. Carrillo Manuel says with music and movies. All right, Bella says it's possible. Yes, and I totally agree. I 100% agree. Pienso que sí es posible, pero es más efectivo hablarlo. Alex Herrera Rodríguez, yo estoy de acuerdo contigo también. I think it's definitely a good way to have additional practice speaking or listening to English. But yes, speaking practice is definitely important as well. So what are some tips? I think whenever I talk about learning English with movies, you guys, a lot of you ask, is it better to watch movies with subtitles or without subtitles? Yo creo que cuando hablamos de cómo aprender inglés con películas o con, pues más que todo con películas, sí es mejor verlas con subtítulos. Y en mi opinión y mi experiencia, yo creo que sí, con subtítulos. Si estás empezando con unas películas en inglés y no tienes como un super mega nivel todavía, está bien. Y mi sugerencia sería como escuchar el audio de la película en inglés, pero tener subtítulos en tu lengua materna, por ejemplo, el español o portugués. So, my suggestion is if you're just starting to watch movies in English, listen to the audio in English, and you can have subtitles in Spanish or Portuguese, however you like, below so you can follow the movie. If you want a bit more of a challenge, of course, have the audio in English with subtitles in English. Para mí, yo soy como una persona muy visual. Yo aprendo mucho como más visual. Entonces necesito como ver la letra, aunque yo entiendo, es como un soporte para mí que me ayuda mucho. Entonces,
no se preocupen si están viendo una película y no entiendes como mucho lo que están diciendo, eso pasa muchísimo, pero es súper importante tener como soporte de audio y ese soporte visual. Okay, at the beginning it's good, but after a certain time to remove it, yes. You can also completely remove subtitles if you are feeling good. Okay. Okay, what do we put the subtitles? Karelis, mi sugerencia sería tener, como si estás empezando, subtítulos en español, pues para que tú entiendas lo que está pasando en la película, pero el audio en inglés, súper importante. Si necesitas como más, algo más difícil, bueno, pon los subtítulos en inglés también. Pero yo voy a contarles algo súper importante con el aprendizaje de un idioma. Lo más importante es escuchar el idioma que quieres aprender. The most important tip I can give you is to listen to the language you want to learn. That will not only help you with your listening skills, but also your pronunciation. Listening is super important to improve your pronunciation. Okay. Let me see. I watch Shrek a lot of the times with subtitles. All right. Shrek's a great movie to start off with. Okay. ¿Por qué los nativos cortan tanto las palabras? Dani, es una buena pregunta. Yo creo que siempre tenemos como mucho afán. Siempre estamos como tum, tum, tum. Queremos como las cosas rápidas, cortas, fáciles, pero no tengo como súper buena respuesta para esa pregunta. Pero sí, es verdad. Siempre estamos cortando las palabras. Okay, let me see. Which one is better, read an audiobook or normal book? I would say, honestly, Jose, an audiobook will be much more beneficial because you'll also get that listening practice in as well. Okay. At the beginning, I used to watch movies every day in English, but now with so many things to do, sometimes we don't have enough time. Estoy de acuerdo que muchas veces nos falta como tiempo en el día, pero yo creo que, Dana, mi sugerencia sería como cambiar tus redes sociales a inglés, o durante el almuerzo intenta como leer unas noticias o escuchar un podcast rápido en inglés. Watch Friends, the best TV series to learn casual English. Very good. Ahora, ¿cuánto cuesta su curso? Quiero hacerlo. ¿Cómo hago, Luke Frank? Sí, podemos pasarte toda la información y toda la información de la promoción que tenemos en este momento de 60% de descuento. Okay, so to kind of wrap up this tip, always try and practice listening. That will help you so much with learning a new language. And kind of a word of caution, como una advertencia. Yo creo que con las películas, los podcasts, las series, es muy bueno aprender inglés, pero las canciones, la música en inglés es como, bueno, es bueno para aprender, pero hay muchas canciones o muchos géneros de música donde la letra, pues primero, tiene como groserías, o también muchas veces para que la canción suene bien, en inglés no es 100% correcta. Entonces, eso es como súper importante. So, for example, music can have a lot of not only swear words, but to make kind of the rhythm work, the English isn't always 100% correct. So, just be careful with music. It's a great way to practice repetitively different phrases, but it's not always correct. For example, a lot of music has the word ain't in it. Y en inglés, ain't es como, para mí es una palabra o una contracción que yo nunca uso. Entonces es importante con la música. Okay, what does wrap up mean? Great question. Wrap up. Wrap up is como terminar. Vamos a como terminar. We're going to wrap up the class. Vamos a terminar la clase. So, let me see here. Okay, in my case, an Australian accent is somewhat difficult to understand. Richard, don't worry, because even I have a hard time sometimes listening to an Australian accent and different slang that they have. Yes, lots of slang. You're right, Manuel Carrillo. All right. So to quickly give a summary of what we talked about today. Okay.
is, let me see, ¿qué canciones recomienda? Amelia, eso es como buena pregunta. Yo creo que voy a organizar una clase para que hablemos de la música en inglés y mis sugerencias. Buena pregunta. Muchas contracciones en las canciones también. Yes. So, what are these ideas to practice English in your home? Number 1, we said cooking. Make a recipe only using the recipe in English to practice vocabulary, measurements, different cuts of meat, different parts of an animal that you have to cook. Those are all simple things we can learn with recipes. Entonces, intenta cocinar una receta 100% en inglés. Eso puede ser una actividad divertida y más que todo si te gusta cocinar. Number two, try planning a trip all in English. No todos tenemos como la facilidad de viajar y viajar constantemente, pero hay una actividad gratis y eso es como planear tu próximo viaje 100% en inglés. Entonces, puedes buscar hoteles y mirar reseñas en inglés, leer como blogs de viajeros para entender como diferentes modismos o frases o expresiones sobre los destinos, leer sobre el destino como tal, aprender sobre la conversión de la moneda y cómo preguntar por precios y números también. Eso es como otra idea para practicar en casa. Y número 3, películas, podcasts, series, música. Lo más importante es que estás escuchando inglés. Eso es como lo más importante, es escuchar mucho inglés. Okay, let me see. I assume if you're an English singer, try to imitate your artist when he's singing. Guillermo, that's a great idea. Maybe do a little karaoke. I love a little karaoke myself. All right. Awesome, guys. Well, let me know. Was this a helpful class? Were these some good ideas? Send me a thumbs up if you liked the class. Thumbs down if you didn't like the class. And don't forget, you can always send your comments of what class or what topics you want to see here in our live classes so we can help you. Recuerden que siempre pueden enviar ideas de cosas que quieres ver aquí en las clases en vivo. Muchísimas gracias por toda la participación en la clase de hoy. Thank you so much for all of your participation. Guillermo, I'm so glad you loved this class. All right. Lenita, you guys are all the best. I love when you guys connect here on our social media pages. Remember that we are here every day with our live classes, Monday to Friday at 12 p.m. And on Mondays, we have an extra class at 6 p.m. Central Time. Recuerden que estamos aquí todos los días de la semana. Y también tenemos una plataforma que está disponible 24/7 con clases ilimitadas de inglés. Y entonces, si ustedes quieren más información sobre la plataforma, el proceso de inscripción de Open English, pueden enviar la palabra info aquí en los comentarios para más información. O si quieren escuchar, si quieren como practicar tip número 3 de escuchar podcast, también tenemos el podcast de Open English. Entonces, envía la palabra podcast para más información. Okay, thank you so much, everyone. And I hope you guys all have a wonderful weekend. And I will see you guys here next week on Monday. Take care.